Okay. Now, how to design the answer? This is very important. How to design the answer? So they can give any molecule and they can ask, describe the shape of the molecule and their bond angle and how you have arrived at your answer. Right? So it's basically written in your book, but still. Working out, যেমন ধরো methane, just দেখে নাও. We have already said, first step, what you will state, how many, say, they are asking, describe methane. So methane, etate, how many bond pairs and how many lone pairs are on the center. So you can write it down, please write it down. একটা আমরা লিখে ফেলি. Let me say everything. Write it down. और আমি একবারে বলে চলে যাই, তোমরা রেকর্ডিং থেকে নিয়ে নিবা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, আমি একবারে বলি, হ্যাঁ? মিথেন, how will write? First, এই সাইলেন্ট করো, কে যেন ইয়ে মত দিতাম। এখানে আসো একদম সামনে আসো। So first write how many bond pairs and how many lone pairs are on the center. So methane has 4 bond pairs and no lone pair are on the center. First mark. আচ্ছা, তোমরা লিখতেই চাও তাহলে লেখো। Methane has 4 bond pairs and no lone pair around the center atom. Mark 1. আচ্ছা, মিথেনটা না দেই, অ্যামোনিয়াটা দেই, তাইলে লোন পেয়ারটা আসবে, একটা লোন পেয়ার থাকা দরকার, আদারওয়াইজ এক্সপ্লেনেশনটা প্রপার হবে না। অ্যামোনিয়া, মিথেনটা কেটে জাস্ট অ্যামোনিয়া লেখো। অ্যামোনিয়া has 3 bond pairs and 1 lone pair around the center atom. একটু কাটো, সমস্যা নেই। Ammonia has 3 bond pairs and 1 lone pair around the central atom. So lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion. Second sentence. Lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion. You can write lone pair dash bond pair greater than, lone pair dash bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. লিখতে পারছো? Lone pair bond pair repulsion is more than or greater than bond pair repulsion. রেকর্ডিং আছে, ওখান থেকে নিয়ে নিবা, বাট এখনই লেখার চেষ্টা করো, সাথে সাথে লেখা উচিত। So the electrons will be in a position of minimum repulsion. So the electrons will be in a position of minimum repulsion. Or আরেকটা টার্ম তোমরা বলতে পারো maximum separation, একই কথা। তারা maximum separated থাকবে বাট minimum repulsion এ থাকবে, এর জন্য একটা আরেকটার সাইডে চলে যাবে থাকবে। They will be in a position of minimum repulsion. And maximum separation মানে 180 ডিগ্রি, একটা থেকে আরেকটা সবচেয়ে দূরে যতটুকু পসিবল। আর মিনিমাম রিপালশন মানে কি? যদি ম্যাক্সিমাম রিপালশন হয় তাহলে একটা আরেকটার ছাইরা অনেক দূরে চলে যাবে। It's not going there. It is inside the molecule, right? The electrons are there inside. So they will be in a position of minimum repulsion or maximum separation. Anything you can write. Either of the phrase. Minimum repulsion, maximum separation. So the bond angle will be 109.5 degree. Sorry. 109.5 degree minus 2.5 degree, right? So এভাবে লিখবা. So the bond angle will be 109.5 degree minus 2.5 degree is equal to 107 degree. 109.5 minus 2.5. Plus ছিল না।
Okay, so 107 and the shape last and the shape or full stop দিয়ে লিখো the shape is কি ammonia shape কি tetrahedral তো methane ammonium বলি নাই ammonium ion is tetrahedral just like methane ammonia কি trigonal pyramid একটা ট্রাইগন একটা পিরামিডের মতো একটা ট্রাইগন জাস্ট পিরামিডের মাঝখান থেকে যদি আরেকটা পিরামিড বানাও ছোট সেন্টার অফ দা পিরামিডে হচ্ছে তোমার অ্যাটমটা ছিল সেন্টার অ্যাটমটা ওইখান থেকে আরেকটা পিরামিড তুমি বানাইবে সো ইটস ট্রাইগোনাল পিরামিড রাইট সো সবগুলো এইভাবে এক্সপ্লেইন করা হয় সো দা ওয়াটারের জন্য সেম টু বন্ড পেয়ার টু লোন পেয়ার lone pair repulsion is more than lone pair bond pair repulsion is more than bond pair repulsion তিনটাই আসবে এখানে কারণ এখানে lone pair repulsion আছে lone pair bond pair repulsion আছে bond pair আছে সব আছে তাহলে সবগুলো নিয়ে আসবা lone pair repulsion is more than lone pair bond pair is more than bond pair ঠিক আছে দুইটাই lone pair তাহলে সবচেয়ে বেশি repulsion lone pair bond pair a bit less bond pair আরেকটু less so সবগুলো নিয়ে আসবা কারণ ওয়াটারের সবগুলাই আছে so they will be in a position of minimum repulsion so the bond angle is 109.5 minus 2.5 into 2 which is 104.5 ঠিক আছে 104.5 and the shape is V shaped or bent right done so these are the 5 marks you are getting 4 to 5 marks they will ask ঠিক আছে আর কোনো ইস্যু আছে এটাতে নেক্সট টপিকে চলে যাব তাহলে এইভাবে যাইতেছে সবগুলা এগুলা সব দেখবা টেট্রাক্লোরোমিথেন বলো এটা শেপ কি টেট্রাক্লোরোমিথেনের শেপ কি হবে ফার্স্ট এটা কার মতো আমাদের বেজ মলিকিউল যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি এটা ওই एग्जांपल থেকে বলো আমাদের বেজ মলিকিউল কি 7 না কি কি প্রথম ব্যারিয়াম ক্লোরাইড লিনিয়ার সেকেন্ড BF3 কি ট্রাইগোনাল প্ল্যানার এটা ফ্যানের মতো BF3 বোরন ট্রাইফ্লোরাইড তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের বেজ মলিকিউল আর বাকিগুলো হচ্ছে एग्जांपल আমি তোমাদেরকে একটা ওয়ান পেজের শীট দিব ওইটার মধ্যে অনেক एग्जांपल থাকবে একটা টেবিলে সবগুলো দেয়া আছে এটা একটা দিয়ে দিব প্ল্যানার লাস্ট ক্লাসে ছিল না আরে বাবা এটা কি আমি কি বানাইতেছি এগুলো লেখা আছে তো বইয়ে কেমন লিখতেছি হ্যাঁ লাস্ট ক্লাসে কেন এত কিছু হবে এত কিছু তো মনে হবেই না জানলে মানুষের মনে হয় যে দেখবা কোন একটা জায়গায় যাইতে মনে হয় যে শেষ হইতেছে না রাস্তা হাইটা যদি যায় অপরিচিত একটা জায়গায় যাওয়ার সময় মনে হয় অনেক রাস্তা আসার সময় কি হয় আসার সময় মনে হয় না ইয়েটা একটু টান দিয়ে দাও তো কাটিংটা স্যার যে ক্লাস নিতে বললো কিন্তু ইয়েটা এখন ঠিক ইয়ে করে নাই রেডি করে নাই কি বলে এটাকে দাঁড়াও হটস্পট করি ও ওয়াইফাই তো আছে হ্যালো ওয়াইফাই আছে হ্যালো আছে ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে ওয়াইফাই থাকে ওকে হোপফুলি দেখা যাইতেছে রাইট চলবে তো ওকে আমি বোর্ডেই লিখবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা সো যেটা বললাম ক্লাস মিস দিবা ডিস্টার্ব করবা হবে না এগুলো ওকে সো বেস মলিকিউল গুলো বলতেছি সিরিয়ালি বলি ব্যারিয়াম ক্লোরাইড লিনিয়ার BF3 ট্রাইগোনাল প্ল্যানার মিথেন টেট্রাহেড্রাল অ্যামোনিয়া এখন বললাম triangular pyramidal অথবা trigonal pyramidal if you want to say you can say ঠিক আছে এরপর কি নেক্সট ওয়াটার বেন্ট or V shape এরপর কি phosphorus pentachloride trigonal bipyramidal আর SF6 octahedral এই হচ্ছে 7 এগুলো হচ্ছে আমাদের বেস মলিকিউল এখন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড এটা কার মতো মিথেনের মতো 4 bond pairs no lone pair around the center
শেষ। তাহলে the shape will be মিথেনের মতো শেপ। মিথেন কি টেট্রাহেড্রাল, এটাও টেট্রাহেড্রাল। আমি কি বুঝাইতে পারছি how to answer? As simple as that. So you need to find মানে whatever example they give, you need to find যে এটা আসলে আমার বেস মলিকিউল কোনটার সাথে মিলে, এটা সেই বইটা। তাহলে যদি আমি বেস মলিকিউল গুলো ভালো পারি, মানে 7টা, যে 7টা আমরা পড়াইছি, এটা যদি ভালো পারি তাহলে আমরা আসলে সব পারি। ব্যারিয়াম ডাইক্লোরাইড, এটা তো জানি লিনিয়ার 180 ডিগ্রি। ফসফরাস 3 ক্লোরাইড, বলো মানে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড কি? হ্যাঁ ট্রাইগোনাল কেন? কার মতো? অ্যামোনিয়ার মতো। হ্যাঁ তার মানে কয়টা লোন পেয়ার, কয়টা বন্ড পেয়ার? তিনটা বন্ড পেয়ার। ভেরি গুড জব। ঠিক আছে, একটা লোন পেয়ার, তিনটা বন্ড পেয়ার। এই তো পারছই, তাহলে আমি আর দরকার নাই এটা দেখানো। ওকে, ভেরি গুড। হাইড্রোজেন সালফাইড H2S, কেন? ওয়াটারের মতো। সালফার, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফারে 1 2 3 4, just like water. 2 lone pairs and 2 bond pairs around the center atom, right? এরপর কি? pH3, what is that? pH3 ফসজিন গ্যাস, আর কি একটা পয়জনাস গ্যাস ফসজিন। এটা কি কার মতো? অ্যামোনিয়া। ভেরি গুড। ফসফরাস একটা লোন পেয়ার আছে, তাহলে 1 lone pair, 3 bond pairs around the central atom. So the what will be the shape? Trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal, right? Trigonal pyramidal. And the bond angle is 107. তাহলে এই যে 5 marks পাই গেল। এবং style of writing is what I gave. That is the style of writing. Okay, fine. Nazifa, do you understand? এই যারা চ্যাটে লিখতেছো আমি কোনো অ্যানসার দিব না, চ্যাটে লিখলে হবে না, আমাকে বলতে হবে। চ্যাট ওইটা দেখতে হবে না এখন। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্টে যাই। Whatever question you have, please ask. Predict the shape and bond angles. এগুলো তোমরা দেখবা, এগুলো আমি সো এগুলো জাস্ট পড়ে নিবা। হ্যাঁ, ওয়ার্কের এক্সাম্পল এগুলো পড়ে নিবা। We have already discussed more molecular shape, BF3 এগুলো বলছি। কার্বন ডাইঅক্সাইড, what is the shape? Linear. Why? Because pi bond মানে double bond and triple bond are considered as one single bond, right? Double bond and triple bond মানে এখানে আমরা কি বলতেছি? 4 entities around this center atom, sulfur. 4 entities. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন সায়ানাইড মলিকিউল, শেপ কি? Linear. Why? 2 bond pairs and no lone pair around the center. 2 bond pairs. Okay? 2 bond pairs কেন বলতেছি? Because 1 single bond and 1 triple bond. Triple bond and double bond is considered as one bond. When we consider shape, we are not saying it is single bond, but it is one bond. মানে 2 species around the center atom. In that way you can say. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি দুইটাই করা লাগতেছে। সো হাইড্রোজেন সায়ানাইড বুঝছো? নাজিফা, রিও, Sir, can you repeat this one? কোনটা? হাইড্রোজেন সায়ানাইড। Yes, sir. হাইড্রোজেন সায়ানাইডে দেখো আমরা বলতেছি যে ট্রিপল বন্ড অর ডাবল বন্ড উইল কনসিডার অ্যাজ ওয়ান বন্ড, সিঙ্গেল বন্ড একটা এন্টাইটি হিসেবে কনসিডার করব। তাহলে হাইড্রোজেন সায়ানাইডে তুমি কি বলবা? You will never say যে we have 4 bond pairs. You will say what? 2 moles. We have 2 bond pairs and no lone. 2 moles. কি? 2 moles, sir. বুঝলাম না। একটা মোল বলছেন না স্যার? 2 bonds, হ্যাঁ 2 bonds. এটা একটা বন্ড আর ট্রিপল বন্ডটা হচ্ছে একটা বন্ড। Is it clear? Sir, double bond ও কি একটা bond হবে? Double bond, triple bond will be considered as single bond. একটা বন্ড বাট মাল্টিপল ইলেকট্রনস না স্যার? হ্যাঁ, মাল্টিপল ইলেকট্রনস থাকবে কিন্তু ওরা একটা সাইডে আছে। মানে এই কার্বন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে
কার্বন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে মানে ইস্যুটা হচ্ছে এই বন্ডগুলো কি আসলে মাঝখানে যে ইলেকট্রনগুলো ইটস এ কোভ্যালেন্ট বন্ড, এগুলো হচ্ছে গ্লু। আমি বলছিলাম যে ইলেকট্রন শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন হচ্ছে দুইটা পজিটিভলি চার্জ নিউক্লিয়াসের মাঝখানে গ্লু দিয়ে এটাকে অ্যাটাচ করা। সো গ্লু কয়টা? Glue may be stronger and glue may be weaker, but it's one glue in between two atoms. So তুমি এই দুইটা পেনকে জয়েন করবা গ্লু দিয়ে। এখন তুমি গ্লু অনেক স্ট্রং দিতে পারো, উইক দিতে পারো, বাট গ্লু দিছো। তাহলে কয়টা গ্লু? এখানে একটা, এখানে একটা, দুইটা স্যার। So two species around the central atom, two bond pairs you can say, two bond pairs around the central atom, and no lone pair, so it's 180-degree linear. Clear, Nazifa? Yes, sir. Saad? Yes, sir, clear. Very good job. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এরপরে যাই। So carbon dioxide same, two bond pairs and no lone pair. Phosphorus pentachloride we have already said. Sulfur hexafluoride we have said 7 8 এগুলো সব করবা। Sigma and pi bond. Next point, sigma and pi bond. সিগমা এন্ড পাই বন্ড আসবে, হাইব্রিডাইজেশন আসবে। হাইব্রিডাইজেশন কি পড়ছো? কেমন কঠিন পড়ছো হাইব্রিডাইজেশন? আচ্ছা, ফার্স্ট is sigma and pi bond. Please look at everyone. Carbon, stop share. দেখা যায়? দেখা যায়? Okay, carbon, hydrogen, hydrogen, hydrogen. What is this? What is this? Ethene, alkene. এখানে কয়টা সিগমা কয়টা পাই? সিগমা কি পাই কি? একটা সিগমা একটা পাই, কয়টা সিগমা? একটা সিগমা একটা পাই। তাই নাকি? এই মলিকিউলে একটা সিগমা একটা পাই? সব সবাই আমার দিকে খেয়াল করো। এই আদিতি খেয়াল করো। দুইটা অ্যাটমের মধ্যে বন্ড মানেই সিগমা বন্ড। এক্সট্রা যতগুলো বন্ড থাকবে সব পাই। ইন বিটুইন টু অ্যাটমস এই দুইটার মধ্যে একটা বন্ড আছে তো সিগমা 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 সিগমা, এই যে এক্সট্রা একটা বন্ড আছে এটা পাই। শেষ। যদি ট্রিপল বন্ড থাকতো তাহলে একটা সিগমা দুইটা পাই। তাহলে এখানে কয়টা সিগমা বন্ড? পাঁচটা। পাই কয়টা? একটা। শেষ, ডান। জাহরা, বুঝতে পেরেছি। if there is triple bond, say for example nitrogen, triple bond nitrogen, কয়টা বন্ড? কি লেখো? সিগমা বন্ড একটা বন্ড। এটা কি লেখার জিনিস? এখানে ঢুকাও। কপিতে ঢুকাইলে কপিতেই থাকবে, এখানে ঢুকাইলে এখানে থাকবে। যেটা লিখতে হবে ওটা আমি বলবো। এটা এখানে রাখতে হবে, কারণ আমি যখন এমসিকিউ কোশ্চেন করবো পাগল করে ফলাবো একদম। ওই এএস পেপার 1 একদম পাগল হয়ে যাবে যদি এইখানে সব না থাকে। কপি থেকে কোনো কিছু এখানে রাখতে হবে। বড় একটা মলিকিউল দিব, দিয়া বলবো কয়টা সিগমা কয়টা পাই। and you will find যে পুকুরে ডুব দিয়ে মরে যাবে। এমন কঠিন একটা কোশ্চেন, এত বড় একটা মলিকিউল দিয়ে বলবো কয়টা সিগমা কয়টা পাই। সো এখানে কি কয়টা সিগমা কয়টা পাই? জীবনও কোনোদিনও দুইটা অ্যাটমের মধ্যে একটার বেশি সিগমা বন্ড হবে না। একটা সিগমা আর বাকি সবগুলো পাই। আর বন্ড তো তিনটার বেশি হয় না আসলে। ট্রিপল বন্ড ইজ ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্ট বন্ড, রাইট? আর সিগমা এন্ড পাই বন্ড মানেই হচ্ছে এটা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। ইটস কোভ্যালেন্ট, ইট ক্যানট বি আয়নিক। আয়নিকের মধ্যে কোনো সিগমা পাই নাই। ঠিক আছে? এবার সিগমা পাই দিয়ে কি করি? সিগমা পাই এটা আসলো কোথা থেকে? আচ্ছা, এখানে যারা আছো অনলাইনে প্লিজ কাম ব্যাক। আমরা সিন্স hybridization start করব, it should start with a new video. Please come back now.